Dobrý deň, vítam vás všetkých na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. A som veľmi rád, že dnes môžem privítať môjho kolegu ministra zahraničných vecí Spojených štátov, Mike Pompea. Teší ma, že v časoch, keď sa hovorí na verejnosti skôr o transatlantických rozporoch, americká strana prejavila skutočný záujem diskutovať s nami a vypočuť si naše názory na vývoj v Európskej únii a v jej okolí, v susedstve, najmä na Ukrajine, krajina východného partnerstva či na západnom Balkáne. Návšteva ministra Pompea má historický rozmer, dokonca niekoľkonásobný. Koná sa v roku, kedy si pripomíname 30. výročie zásadných historických zmien a zároveň prichádza 20 rokov po prvej a do dnešného dňa jedinej návšteve ministra zahraničných vecí Spojených štátov, keď nás v roku 1999 navštívila vtedajšia ministerka Madeleine Albright. Zhodli sme sa na tom, že 20 rokov je naozaj dlhá doba, ale zároveň treba jasne povedať, že náš dialog sa neobmedzuje iba na návštevy amerického ministra na Slovensku. Stretávame sa pravidelne na iných fórach. Naposledy som navštívil ja, ministra Pompea, vo Washingtone v novembri. Stretávame sa na okraji zasadnutí ministrov NATO alebo v rámci valného zhromaždenia OSN. Už v apríli by sme sa opäť mali stretnúť vo Washingtone pri príležitosti ministerskej schôdzky NATO. Čiže náš dialog je frekventovaný, ale hlavne dnes sme úplne inde, pokiaľ ide o kvalitu toho dialogu. V porovnaní s tým rokom 1999 dnes sme spojenci a sme partneri. A ten rozsah našich rozhovorov, obsah aj kvalita je neporovnateľná s tým, kde sme boli v roku 1999. Chcem povedať aj to, že samozrejme Spojené štáty sú pre nás mimoriadne dôležitým ekonomickým partnerom. Zhruba 600 slovenských firiem vyváža svoju produkciu do Spojených štátov. Na Slovensku máme zhruba 120 amerických firiem, ktoré zamestnávajú takmer 50 000 našich občanov. Čiže aj toto je ďalší faktor, ktorý má pevný základ našim vzájomným vzťahom. Dá sa povedať, že práve rok 1989 bol rokom obratu alebo rokom začiatku novej kapitoly našich vzťahov. Vzťahov priateľských, partnerských a spojeneckých. Dnes sme mali možnosť o týchto vzťahoch diskutovať. Venovali sme náš rozhovor analýze našej bilaterálnej spolupráce, vrátane spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti, pretože Spojené štáty veľmi významne prispievajú k modernizácii našich ozbrojených síl a k zvyšovaniu ich pripravenosti vysporiadať sa s aktuálnymi bezpečnostnými hrozbami a výzvami. Využil som naše rokovanie na to, aby som môjho partnera informoval o prioritách slovenského predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a hovorili sme o tom, čo môžeme počas tohto roka dosiahnuť, ako môžeme spolupracovať, predovšetkým pokiaľ ide o Ukrajinu, krajiny východného partnerstva či krajiny západného Balkánu. Pozornosť sme venovali aj vývoju v týchto jednotlivých krajinách. Osobitne sme sa zamerali na dialóg medzi Srbskom a Kosovom, na situáciu v Bosne a Hercegovine a rovnako tak sme hovorili o aktuálnom dianí na Blízkom strednom východe, Venezuele či rokovaniach so Severnou Kóreou. Chcem povedať aj to, že minister Pompeo si počas všetkých dnešných stretnutí vypočul aj silný apel na zachovanie a posilnenie transatlantickej väzby. Spojené štáty americké a Európa, Slovensko ako jej súčasť, či už v rámci Severoatlantickej aliancie alebo na platforme EU, USA, sú a zostávajú najbližšími partnermi a kľúčovými spojencami. Okrem historickej a hodnotovej blízkosti sme si zároveň aj najväčšími obchodnými partnermi a najväčšími investormi. A pri takomto silne rozvinutom partnerstve je len prirodzené, že aj vznikajú otázky, na ktoré nemusíme mať zhodný názor, ale dôležité je, že si tieto naše názory vyjasňujeme, aby sme sa dopracovali k spoločnej pozícii s vedomím, že spolu sme silnejší. Takže ešte raz chcem povedať, že Slovensko a Spojené štáty spolupracujú v mnohých oblastiach, či je to spolupráca v rámci Severoatlantickej aliancie. Chcem spomenúť dlhoročnú úspešnú spoluprácu našich ozbrojených síl s Národnou gardou štátu Indiana,
Chcem spomenúť, že rozvíjame spoločné projekty v rámci oficiálnej rozvojovej a transformačnej pomoci Slovenskej republiky a Spojených štátov, osobitne v regiónoch, ktoré sú predmetom našho kľúčového záujmu: Ukrajina, Moldavsko, Západný Balkán. Ale takisto veľmi úspešne a kvalitne spolupracujeme v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre našu krajinu. Či už je to energetika, obchod, investície, bezpečnosť alebo boj proti terorizmu. Preto som naozaj veľmi rád, že sme mali dnes možnosť tieto témy si podrobne prerokovať a chcem pánovi ministrovi Pompeovi poďakovať za túto mimoriadne užitočnú a z môjho pohľadu aj veľmi úspešnú návštevu. Ďakujem pekne. Thank you, Minister Lajčáka. I'd also like to thank President Kiska and Prime Minister Pellegrini for their warm welcome here today. It's an honor to be in Slovakia for the first time as Secretary of State. It's especially meaningful to be here just as your country is celebrating 30 years, 3 decades since the fall of the Iron Curtain and the restoration of your freedom. And I had a chance to reflect on that today, on Slovakia's courage to be free, as I visited the Gate of Freedom Memorial. Right after this, I'll have the chance to be with some wonderful young Slovaks who are committed to keeping the flame of freedom alive and take their questions. I'm very much looking forward to that. The U.S. is proud to have been a part of this country's success through support for your political transition, economic development, and opening to trade, and of course through our defense partnership in NATO. Today I had very productive conversations with Slovakia's leaders how we could continue growing our collaboration both bilaterally and through our NATO alliance. And of course it certainly begins with our shared defense priorities. Slovakia's history and experience under Soviet domination, your geographic location in Central Europe, and your democracy gives your country a special appreciation for the aggressive role Russia continues to play in the region. We see this now very clearly in Ukraine, where Russia's illegal annexation continues and its war in the east is at almost the 5-year mark. Slovakia recognizes that NATO is most effective when all member states contribute their fair share, and I had the opportunity to thank Foreign Minister for Slovakia's pledge to meet its NATO defense spending commitment of 2% of GDP by the year 2024. Russia is not the only nation that seeks to erode sovereignty and freedom in Europe. I raised in my meeting with the Foreign Minister the need to guard against China's economic and other efforts to create dependence and manipulate your political system. The Slovak government realizes it must have a strong and modern defense force to protect its sovereignty. Last year, Slovakia took a major step towards this goal by purchasing 14 of the most modern F-16 fighter jets from the United States to replace its aging fleet of Soviet aircraft. It was the largest defense purchase in Slovak history, and I want to especially thank the Prime Minister, Foreign Minister, and Speaker of Parliament for helping to make that happen. That follows on the heels of Slovakia's purchase of 9 Black Hawk helicopters in 2015, delivery of which will be completed next year. These moves reduce Slovakia's reliance on outdated and inferior Soviet equipment. They open the door to expanded defense cooperation with the United States, and they promote interoperability all throughout NATO. In addition, the United States and Slovakia are currently negotiating a defense cooperation agreement that would facilitate the use of European Defense Initiative funds to upgrade Slovak military infrastructure and further improve the military ties between our two nations. Of course, the close bilateral relationship between our nations goes well beyond defense. We have a robust trade relationship, which the Foreign Minister referred to, and which President Trump and I both hope will expand. We think there's tremendous economic potential, especially given Slovakia's strong economic growth. The promise of 1989 is as alive today as it was 30 years ago. The United States has always believed in freedom for Slovakia, and we have been proud to contribute to your success through an array of economic and other assistance programs, as well as through our mutual defense relationship. America's commitment, our commitment to your freedom and independence will not waver. We urge you to continue down the path of liberty and democracy for which so many of your compatriots have sacrificed their lives.
Thank you, Mr. Foreign Minister, for hosting me. Thank you very much. Ďakujem pekne, skôr než prejdeme k otázkam, mám technické veci na vás. Prvá vec, couple of technical issues immediately after the americkí novinári spolu s pánom ministrom Pompeom slovenských a predstavných zahraničných poprosím ešte zostať stále, nakoľko vás je tu veľa. A mohli dostať stále sa, že 5 minút po skončení vašej konferencie, a potom poprosím opustiť sál. A čo sa týka otázok, z každej strany je možná jedna otázka a zo slovenskej je to slovenská televízia Ivan Janko, nech sa páči. Poprosím mikrofón. Dobrý deň, Ivan Janko, slovenská televízia. Mám otázku teda na oboch pánov, uvidíme, že či sa k tomu dostaneme, ale pána Pompea by som sa spýtal, že ako vlastne politiku vlastne budú viesť Spojené štáty americké, keď sa bavíme teraz o dobe, že vlastne prichádza čínsky technologický boom, Čína sa snaží dosiahnuť nejaký svoj technologický vrchol, ale práve je aj čínska spoločnosť napríklad Huawei, s ktorou majú Spojené štáty americké problém. Bavíme sa o dobe, kedy Európsku úniu opúšťa Spojené kráľovstvo s tým, že vyzerá to tak, že bez dohody a Spojené štáty sa snažia robiť dohody s rôznymi ďalšími, teda s jednotlivými krajinami. Takže ako vlastne bude vyzerať tá spolupráca, keď prezident Donald Trump drží teóriu America First, sú zrejme rôzne clá v rámci tohto, takže ako vidíte túto spoluprácu? Môžete dať tú otázku rovno? A ešte sa chcem teraz pýtať, že Slovensko ako predsedajúca krajina OBSE, ako môže pomôcť v rámci tých vzťahov momentálne napätých medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou a v súvislosti možno aj s Ruskou federáciou, čiže aké sú tam možno také konkrétne kroky, v čom by sme chceli pomôcť? I'll take the first one. So your first question had an awful lot in it. Let me try to unpack it just a bit. America wants to partner with your country. America wants to partner with the EU. We want to operate in a free and fair system where trade is reciprocal and where we can all compete and our economies can grow much the way our economy is growing and your economy is growing. And so the work that we do with the EU and with Slovakia is important. We want to make sure that all of the competitors who participate in any of these economies do so in that same way. And so you mentioned Huawei and China. We're fine with companies competing, but they've got to do so in a way that's fair and open and transparent. And they can't do so with anything other than an economic motive. And so our task, the American task, is if we're concerned about that, we will share information, we will provide resources, we'll help others understand so that they know what they're getting into, or if there are security risks associated with the procurement of some countries' goods, China's goods. We want to make sure that our friends and allies, our NATO partners, those who are inside of the EU, we want to make sure they're aware of those risks, and that's our task. Our task is to make them aware of the concerns and risks and show them the data. They don't have to take our word for it. And when they see those, I'm confident they'll make good decisions for their own nation. They'll Slovakia first. They'll look out for their own sovereignty. They'll make good decisions for themselves, and we have great respect for that. Naše predsedníctvo vytýčili pomerne ambiciozne ciele, je svoje pre ľudí, dialóg a stabilitu, predchádzanie konfliktov alebo riešenie existujúcich konfliktov, bezpečná budúcnosť a riešenie víziev, ktoré budúcnosť prináša a efektívny multilateralizmus, spolupráca s inými medzinárodnými organizáciami. Počítame, potrebujeme pomoc a podporu zo strany Spojených štátov, hovorili sme o tom, čo konkrétne by mohli dosiahnuť. Zároveň separátne mimo OBSE sme veľmi intenzívny dialog medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. My sme tam pri Európskej ceste navštívili aj Brusel. A samozrejme, Spojené štáty majú svoje kanály komunikácie s Ruskou federáciou. Dôležité je, aby sme všetci rokovali v dobrej viere a aby sme sa snažili zamerať na konkrétne výsledky. Secretary Pompeo, how confident are you that the Slovaks will heed your message on supporting other governments in transition, such as Venezuela? And looking ahead to Warsaw, Germany, France, and the European Union have all said they're not going to send their foreign ministers there to the Middle East conference. Do you think you can achieve anything significant, have any meeting of the minds on Iran or anything else with major European
European powers are not sending someone at your level. And Mr. Prime Minister, excuse me, Mr. Foreign Minister, your President Kiska, said that he wanted to talk with Secretary Pompeo about the challenges, great challenges like climate change. Do you think the Americans will listen to what you want to warn them about, given that President Trump does not even acknowledge the existence of climate change? Thank you. So we had good, candid discussions across a broad range of topics. We certainly spoke about Venezuela too. I think that we're now to 20 European countries which are supporting interim President Guaido. We hope that all nations will see it that way. We believe this is the right thing for freedom and democracy inside of Venezuela. The humanitarian conditions, Carol, as you well know, are catastrophically bad. We're aiming to deliver humanitarian assistance into that country. None of those things can happen. None of those things can happen with Maduro in charge of that country. It is what has driven the devastation. It's what's driven 3 million people to leave Venezuela, another 2 million anticipated to leave in 2019. And so, yes, we're very optimistic that the world, the community of nations will rally support away from Maduro and towards the Venezuelan people. We think will be part of a very successful effort to ultimately lead to an outcome which is delivers for the Venezuelan people. As for the ministerial that's coming up in Warsaw, I think we're going to deliver really good outcomes. Some countries are having their foreign ministers come, other countries are not. That's their choice. But this is going to be a serious, concrete discussion about a broad range of topics that range from counterterrorism to the malign influence that Iran has played in the Middle East towards its instability. Mr. Kushner will speak about the Middle East peace plan. The Vice President will speak on a broad range of Middle East topics. I'll talk about America's path forward in Syria. We think we will make real progress. We think there'll be dozens of nations there seriously working towards a better, more stable Middle East, and I hope by the time we leave on Thursday we'll have achieved that. There was a long covered in Secretary Pompeo's meetings with President Kiska, Prime Minister Pellegrini, and in our meeting. We did not get as far as to discuss the climate change. We were discussing so many other issues. But obviously, as I said, this is not the only platform for our dialogue. And we are also discussing within the EU, US, or NATO meetings a number of issues. The purpose is not necessarily to agree 100% on everything, but to listen to each other, to try to understand each other, and obviously to work together wherever and whenever possible. And this is happening, and we are very happy about it.